Ну что ж. Так, войти в систему. В какую систему? Ага. Сейчас, минутку. Окей, вход выполнен. Ну что ж. Доброй ночи всем, кто это будет смотреть. С вами Дан, Рина, Йоля. И, мать его, Dragon Age Origins. Слушай, когда ты хотел этим заняться? Как говорится, мне не нужны эти, да? Как мне это? Ой. Так, ну что ж, новая игра. Origins, начало. Поехали. Шрифт маленький, так что иногда могу читать вслух субтитры. Какие там написано, там не все видно, короче. Я не умею. The chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. Юля, уйди. They returned as monsters, the first of the darkspawn. Юля, уйди. Я прошу тебя. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. Она опять пошла к Джеки. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Да твою мать! The Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. Seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Че кусаться будешь? Падла. Так, предыстория определяет, какая из 6 возможных глав ожидает вас в начале игры. Также от нее зависит восприятие вас другими персонажами. Так, мужчина, женщина, раса. Боже мой. Человек. Наиболее многочисленный и в то же время наиболее разобщенный из всех рас. За все времена люди лишь 4 раза объединялись для борьбы с общей угрозой.
И в последний раз это случилось несколько столетий назад. Важную роль в людском обществе играют религия и церковь. В культурном смысле это отличает людей от эльфов и гномов сильнее, чем что-либо еще. Люди могут быть воинами, разбойниками и магами. Так, расовые преимущества: сила +1, ловкость +1, магия +1, хитрость +1. Юаля, ты меня уже задолбала, иди отсюда. Так, эльфы. В свое время эльфы были порабощены людьми, большинство из них уже забыло свою культуру, влача нищенское существование в трущобах людских городов. Лишь кочевые далийские племена продолжают следовать обычаям. Они чтут своих древних богов и добывают пропитание охотой в глубине древних лесов. Больше им нигде нет места. Эльфы могут быть воинами, разбойниками и магами, Йоля! Так, расовые преимущества: сила воли +2, магия +2. Йоля! Я не пойму, ты специально это делаешь, что ли, а? Ночью делать нечего, я не пойму. Так, гномы. Скованные кастовой системой и традициями, гномы вот уже несколько поколений ведут безнадежную войну, пытаясь защититься от порождений тьмы, последний оплот своей некогда обширной подземной империи. Гномы очень крепкие физически, обладают высокой устойчивостью ко всей форме магии, что не позволяет им становиться магами. Так, расовое преимущество: сила +1, ловкость +1, телосложение +2, 10% шанс противостоять враждебной магии. Так. Воины. Могучие бойцы, использующие против своих противников оружие ближнего и дальнего боя, могут выдерживать и наносить большой урон, а также хорошо разбираться в тактике и стратегии. К специализациям относятся берсерк, храмовник, воитель, потрошитель. Бонусы класса: +4 к силе, +3 к ловкости, +3 к телосложению. Может быть простолюдином. Родившись в непрокасаемой стране, где касты это все, ты вынужден совершать грязные делишки для местного главаря преступников и всю жизнь скрываться в тени. Но в воле случая ты оказываешься на свету и наконец получаешь возможность доказать, что будущее может определяться не только обстоятельствами рождения, но и поступками. Знатный гном. Любимый сын гномьего короля, ты впервые принимаешь командование войсками, чем очень гордишься. Но очень скоро ты узнаешь, что гнусные интриги членов семьи и их пособников могут нести большую опасность, чем даже поле боя. Так, разбойники — опытные искатели приключений, выходцы из всех социальных слоев. Все разбойники обладают такими умениями, как взлом замков и обнаружение ловушек, что делает их ценными для любой группы. В тактическом плане разбойники не слишком хороши для открытого боя, но если такой боец обойдет противника сзади и нанесет ему удар в спину, это будет иметь для врага катастрофические последствия. К специализациям разбойника относятся страдник, бард, дуэлянт и убийца. +4 к ловкости, +2 к силе воли, +4 к хитрости. А чё по магам? Ты одарен способностями столь же опасными, сколь и огромными. Ты знаешь, что магия — это проклятие для тех, кому не хватает силы воли, чтобы контролировать ее, и с нетерпением ждешь ритуал истязаний, единственной возможности проявить себя в борьбе с демонами, таящимися во внешнем мире, как во внешнем мире, так и в твоей душе. Одержи победу или прими смерть от клинков рыцарей, защищающих мир от тебе подобных. Так. Нет, попробуй только. Что? Вон на уровне тебя возле этого. Помоги спуститься. Сама пускай спускается. Так. А смотри, если я беру человека, то я, получается, в любом случае, если я беру разбойника или воина, я в любом случае из знатного рода. А если беру мага, то я в любом случае из магов, да? Так, родившись в семье богатством и могуществом, уступающим разве что королевской, ты с детства изучал военное и дипломатическое искусство. И вот настала пора решить, проверить на самом деле. Как назло, именно тогда, когда старший брат увел все войска на войну на юг. Ну да, щит и меч. Все как я люблю. Greetings. Угу.
Так, а можно мне, пожалуйста, вот бороду убрать? Можно посмотреть, что... О, господи, почему у меня такой нос? А можно чуть-чуть этот... Нормально, в принципе-то. Так. А причесон можно мне? Пожалуйста. Ну, в принципе, у меня сейчас волосы тоже длинные, так что я думаю, это как-то вот так, наверное, нет? Да, вот так пускай будет. Так, щетина. Хрень какая-то, ладно. Цвет волос. Потемнее мне, пожалуйста. Я просил потемнее, а не делать мне Геральта из Ривии. Нет, слишком темные. Ну, где-то вот такие, да. Глаза, глаза. Нормально, пусть будут. Ну, нормально, чё. Оставим как есть. Боже мой. Во, вот так. Во. Так. No, it is gone. How do you do? Greetings. Well, that didn't work. Greetings. Charmed, I'm sure. Greetings. Greetings. How do you do? Greetings. How do you do? Greetings. How do you do? Во, вот это возьму, да. Звать нас будут, к сожалению... Хотя ладно, пускай остается Айден. Господи, боже мой, когда у него еще будет такая возможность? Так, далее. Расходуем очки. Так. Здоровье и стойкость, повышение так, ну, кто может выдержать, прежде чем пойдет на так, хитрость. Так, сила. Величина урона. Сила воли. Так, ну мне, пожалуйста, вот, да, как-то вот так, наверное, ну, более равномерно.
Так, и в первую очередь надо вкачать... влияние. Я так думаю. Так. Точок щитом. Вот которая учительница еще работает в школе. В смысле? Моя учительница, которая ходит сейчас в школу, писала, она еще ходила. Там никто даже не понимал. Так, удар щитом. Бьет щитом врага, нанося обычный урон, сбивает цель с ног, если она не проходит проверку на физическую устойчивость. Так, щитовая оборона. Приемлемость 5%. Переходит в защитную стойку со щитом, получая бонус к защите и повышается шанс отбить дистанционную атаку, но получает штраф к атаке. При наличии способности сбалансированный щит, штраф к атаке снижается. Во, опыт использования щита в бою укрепляет оборону персонажа. Враги больше не могут проводить фланговые атаки со стороны, где персонаж держит щит. Это мы берем. И... Так, правая кнопка мыши по врагу, чтобы атаковать его. Сколько время? For generations, your family, the Kuzlans, has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my Паскуда, fault. предатель, No. мразь. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True, though we both had less grey in our hair then, and we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Papa, I didn't see you there. Hal, you remember my son? I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again, lad. Ну и по классике голос у нашего персонажа нет. Эрл Хоу, ваша семья здесь? Oh no, I left them in Amaranthine, well away from the fighting in the south. They do send their best wishes. My daughter Delilah asked after you. Perhaps I should bring her next time. Делайла значительно моложе меня. As you get older, those years make less difference. A lesson often hard won. I doubt he'll be receptive, Hal. My fierce boy has his own mind these days, may God bless his heart. Temperament to match his fighting skill. Well done, your lordship. At any rate, Pop, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. Отец, ты твердо это решил? А что мне надо будет делать? Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away, yes?
There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. Странное у вас приветствие, конечно. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrn Quisland. Your lordship, you didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Это Орден Великих Воинов. They are the heroes of legend, who ended the Blights and saved us all. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow Wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking about. А мне что-то мешает вступить в ряды Серых Стражей? You did just finish saying that Grey Wardens are heroes, old friend. I've not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? Конечно. In the meantime, find Fergus and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. Но мне хотелось бы остаться и поговорить с Дунканом. You'll have plenty of time after we're gone. We must discuss the battle plans in the south. Be a good lad and do as I've asked. We'll talk soon. Так, все же метки. Следуйте, так, правая кнопка мыши, та-та-та-та. We will serve you while the Terran is away. We will serve you well while the Terran is gone. Сундук, который я, к сожалению, не могу открыть. Слышь? Good evening, my lord. Good evening, my lord. У этого, походу, ключей нет. Ну, пошли поищем. Good evening, my lord. Вот где бы разбойник сейчас пригодился, да? And I'm off. Надо. Скажу, у нас, короче, в группе наш собак это все. Ну. И, короче, мало того, что раньше, выглянул в том, просто, при я, ложили в кучку. Ну. Теперь сосиски, сардельки. Разбрасывают по улице. А внутри все едят. Раз. Maker, prepare a place for us. Redeem our world from sin.
Forgive our transgressions. Maker, forgive us all. Have you come to pray for your brother and father? I'd be happy to ask for the Maker's blessings with you. Спасибо, матушка Мэллоу. Please, child, call me Malol. I've known you since you were a wee babe after all. Creator of the sky, the land, and the sea. Hear your people in our time of need. Да позаботится Создатель обо всех нас. Let no man have cause to fear the shadows. Let their souls be lifted upon your return. So let it be. Да простит Создатель всех нас. There now. I'll be keeping a vigil tonight. You're welcome to come. There are many more who must receive the Maker's blessings before they leave. If you would excuse me. У меня еще есть несколько вопросов, вы не могли бы на них ответить? I cannot. Many await my attendance before they march into the unknown. We shall talk once the soldiers have departed. Ну ладно. Кстати говоря, ни у кого из вас ключей нет? Evening, my lord. Evening, my lord. Ты сама бы там могла присесть. В смысле? Good evening, my lord. За воина. All right. Так, мужики, у кого из вас ключ? Shouldn't you be off to your brother, as I asked? Как ты думаешь, где Фергус? Upstairs in his chambers, no doubt. Saying goodbye to Oriana and your nephew. Стоит ли отправлять все наши войска на юг? When the king demands it. In fact, not sending our forces south would be a distinctly bad idea. Don't worry, pup. You shouldn't see many problems, but I want you to prepare the men left here, in case. На какой еще случай? Legends of the Blights tell of horrible things. These darkspawn once threatened many lands. If we can't hold them, you must prepare for the worst. Клянусь, я сделаю все, что в моих силах. I know you will. You are a Kuzland, after all. But let's not speak of ominous things. We shall assume that all will go well, and the Maker will watch over us. Ты уверен, что тебе ничего не грозит? Your brother and I go into battle, not an afternoon tea. Who knows what will happen to us? I will tell you, however, you're my cherished son. I love you, and I trust you completely to carry on the Kuzlan name if the worst should happen. But don't worry about me, dear boy. You'll have enough to occupy your mind while I'm gone. Я пойду. I'll talk to you soon. Just let me finish my meeting with Duncan. I'm sorry, but I believe your father wishes to talk to the Earl and myself alone. Мы можем побеседовать попозже? Your father has left you in charge of the castle? Then I will see you at dinner tomorrow, if not sooner. Может быть, вы испытаете меня как возможного добровольца? Honestly, the wardens would be thrilled to have you, but I won't go against your father's wishes. If you wish to discuss this further, however, let us talk after your father and the Earl depart. I'm standing right here, you know. I'm only suggesting satisfying my host's curiosity, as tempting as recruitment might be. Понятно. Не могу взломать. Oh, my lord, we were just, Играли в карты? well, the treasury's safe. I'm not even sure why the Terran stationed us here. Мой отец боялся, что у него что-то украдут? I don't know. Nobody has come to look at the treasury. У кого есть ключ от сокровищницы? The Terran, and perhaps the Tanner? Honestly don't know, my lord.
На первый раз я забуду об увиденном. Yes, my lord. Thank you. We won't forget this. Thank you for your lenience, my lord. Допустим. Допустим. There you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Зачем ты меня искал? I fear your hound has the kitchens in uproar once again, and is threatening to leave. Ты снова забрался в кладовую? No matter how the maids try to keep him out, he always finds a way in. You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. Что ж, тогда мне стоит пойти забрать его? That would be wise, before Nan tears down the walls. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? А, кстати, где матушка? She was entertaining Lady Landra and her son when I left her. Perhaps in the atrium? Before we go, my lord, might I beg a question? I've heard from several people that a Grey Warden is here. Is that true? Да, это так. Then, is it also true that this Grey Warden was asking after me? Ну, он намерен проверить, годишься ли ты для их службы. Maker's breath, are you certain? Can you imagine me, a Grey Warden? It would be everything I've dreamed of. Of course, I shouldn't get ahead of myself. Pardon my outburst. Good evening, my lord. All right. Опа-на. Yes. Good evening, my lord. Олдос. Hello, my dear boy. By chance, I am beginning to teach these young squires about your family's history. Do we have to? History is boring. Boys, you are referring to the Couslands, the very family in whose castle you live. Show some respect. Не помешает немного знаний. Perhaps you could help me with that. Might you join me in teaching this lesson? Конечно, давай. Wonderful. Oh, the Cousland history is long indeed. Where shall we start? Наш род возник еще до того, как было основано королевство, верно? Well, I'm glad some of my lessons don't disappear into that yawning chasm between your ears, young man. Это все благодаря твоему дару преподавателя. If I were truly a skilled tutor, I suspect I would not encounter such insouciance amongst my pupils. You could look that up later. At any rate, your family has held the tournure of High Ever since before King Callan had united Ferelden. In fact, Tierna Elethea Cousland battled Callanhad to maintain High Ever's independence. Мы выступали против короля. The Couslands are ardent royalists now, but at that time, Callanhad was unknown and considered dangerous by many. When Callanhad's army reached High Ever, Tierna Elethea led the local bands against him. Obviously, Callanhad won. И Калинхат позволил нам и дальше править Терном.
Galahad wished to unite Ferelden, not conquer it. After Elathia's men were defeated, Galahad asked her to swear fealty. The boulder where they held council still stands today as a memorial of that event. Когда именно возник наш род? Records are vague, but the Kuslans became Tierns during the Black Age. Is that familiar, child? Не очень. Every day I pray to the Maker that my lessons will stick, and every day he tasks me anew. At that time, your family held only the minor title of Ban. When the werewolves reached this area, Ban Mather Kusland organized a curfew and patrols within the city. Several other local bands supported his efforts by swearing oaths of fealty, making him their Tiern. Расскажи о наших отношениях с Эрлом Хоу. The history between the Kuslans and the House reaches back to the Orlesian occupation. Продолжай. During the rebellion against Orlais, several battles were fought near Highever. The port village of Harper's Ford was the tournier's center. Its Arl was Tarleton Howe. Though nearly 90, he was still as sharp and bitter as cheap ale. Your grandfather openly supported the rebellion, but Howe sided with Orlais. Your family was forced to seize Harper's Ford before it was all over. Но мой отец и Эрл Хоу давние друзья. The Howes eventually joined the rebellion, when all of Ferelden united behind King Merrick and General Logain. Just as now we united behind Merrick's son, King Kaelin, to fight the Darkspawn. Думаю, пора заканчивать урок. Thank you for Сколько времени? indulging an old man. Does that mean we have to listen to you now? Silence! I will not have you two becoming smart-mouthed hooligans. Perhaps you should go. I doubt they need any more distraction. I'm just going to settle in here and apparently just talk to myself for all the good. Ну, деда, ну ты чё? Обиделся, что ли? Mother says the Darkspawn will all be killed and I won't see one. Is that true? I'm going to be a knight just like my father. Then I'll kill Darkspawn too. Он заснул. Ну, я понял, мать. Good evening, my lord. Good evening, my lord. Юля. Get that bloody mutt out of the larder. But mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves. I swear it. Calm down, good woman. We've come to help. You and you. Your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be put down. А может, это с тобой надо что-то сделать? Ладно. Мне очень жаль, что она причиняет тебе беспокойство. Just get him gone. I've enough to worry about with a castle full of hungry soldiers. You two, stop standing there like idiots. Get out of the way. And I'm off. Хрена себе тут собачка. Oh, look at that mess. How did he even get in here? Ты пытаешься мне что-то сказать, малыш? It does seem like he's trying to tell you something. Wait,
Did you hear that? Собаку будут звать... Собака. Сама ты собака? Ром. Быстрее. Собаку буду звать Рокки. Рокки Бальбоа. Ой, блин, у меня английская раскладка. Might be if you insist. All right. Giant rats? It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. Your hound must have chased them in through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Ну и крупные же твари. I've seen larger. They come up from the Kakari wilds sometimes. But seeing as you've got your Mabari well in hand, I'll be on my way. I'm to prepare for the arrival of more of the Isle's men. Ну куда же ты? Ой, я уже сейчас могу что-то надеть, да? О-о-о. Тут что есть? Тут есть кварц. Не знаю, зачем он, может где-то There пригодится. he is, as brazen as you please, licking his chops after helping himself to the roast, no doubt. Не, ну он не такой уж плохой, просто собака есть собака. Look at him now. Snuck into my larder once again and makes off like a free thief, he does. Oh, mistress, there are rats in the larder. Big ones. Oh, looks like the dog killed them. Oh, I bet that dog led those rats into there to begin with. Oh, don't even start with the sad eyes. I'm immune to your so-called charms. Here then. Take these pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Bloody dog. Thank you, my lord. Now we can get to work. That's right, you two. Quit standing about. Видишь что-нибудь интересное? Thank you again for your help. Now, if you'll just hold on a moment. Yes? Я только... Adney, get moving with those casts. And Kath, do you think you can serve that to the turn with dirt from the floor all over it? Miserable old bat. Old bat, am I? We've got to work double time on supper, sweep out the hearths, and no complaining. Трудный денек. Just keeping order. That's why your father keeps me on. The good maker knows I needn't take care of you anymore. Thank you for coming to your old nanny's rescue. That blasted hound is more trouble than he's worth. He is. And don't start with me. You've gotten all you're getting today. But what about you, my lord? Been keeping safe and well behaved, I hope? Вот и парировать-то даже нечем. And that's why you made your nanny old before her time. Do you remember that bedtime tale I used to tell you? The dog that bit? Да, помню. Good. Then you can start. Ну, до того, как отцы наших отцов спустились с гор, да? A warhound was born to the elder bitch of a tribal chief. They named him Hahaku and gave him everything. He grew up a fine, strong pup, destined to be the partner of the chief's eldest son. Гахаку вырос заносчивым. The young hound became arrogant,
taking food from his kin and warning them, in the way of dogs, that the chief's family would punish them if they tried to attack him. Years passed, and the time for the chief's son to take a warhound came closer. Hahaku's pride swelled, and many of the people of the tribe came to the chief, quietly whispering of this dog's bullying. With each complaint, the chief saw only Hahaku's strength and pride, and sent his people away. But as his son grew, the chief watched more closely. The day might come when his boy's life would depend on this dog. If the humblest of his people would not trust Hahaku, how could he? Сильного или нет, но он выбрал более надежного пса. When the day came, Hahaku sat proudly waiting to be called, but the old chief chose Hahaku's brother as his son's hound. Hahaku was shamed, but felt no remorse. So great was his rage that he darted across the fire pit and bit the chief's hand. Он совершил ошибку. The chief and his son struck at Hahaku, cursing him. The hound ran into the village, seeking shelter in the tents and kennels. The other dogs snapped at him, and the tribe's people threw stones at him. Before the chief could reach him, the tribe had torn Hahaku apart. Now, what should you carry from this tale? Ну... Не обращай свою силу во зло? Exactly. Hahaku took advantage of a position he thought he was entitled to. But you're far too old now for an old woman to be reminding you to watch how you behave, Ну, спасибо, что напомнил мне эту сказку. Ты мудрая женщина. It's a story worth repeating. That's all. Be off with you then. Tell your brother farewell before he rides off to war. Блин, мне нужны ключи. Я хочу ключи. And my dear Bryce bought this back from Orlais last year. The Marquis who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce for the king. Ah, here is my younger son. I take it by the presence of that troublesome hound of yours that the situation in the kitchen is handled. Да, матушка, мы с ним поговорили, и она вернулась к работе. You've always had a way with her. Darling, you remember Lady Landra, Ban Lawrence's wife? I think we last met at your mother's spring salon. Конечно. Рад снова вас видеть, миледи. You're too kind, dear boy. Didn't I spend half the salon shamelessly flirting with you? Right in front of your family, too. You remember my son, Dyron. I believe you two sparred in the last tourney. And you beat me handily, as I recall. It's good to see you again, my lord. Не скромничайте. Вы превосходно бились тогда. And this is my lady in waiting, Iona. Do say something, dear. It is a great honor, my lord. I have heard many wonderful things about you. Don't look now, Eleanor. But I believe the girl has a crush on your lad. Lady Landra! Hush, Landra. You'll turn the poor thing scarlet. Быть может, Айона нам стоит как-нибудь побеседовать наедине? As it pleases you, my lord. I think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you and Iona at supper. Perhaps we'll retire to the study for now. Good evening, your lordship. Мама. You should say goodbye to Fergus while you have the chance. Ты знала, что в замке Серый Страж? Yes, your father mentioned that. You haven't got it into your head that you want to be recruited. Порождение тьмы вернулись, Серый Страж нужны как никогда. There's enough here at the castle to occupy you. I don't need you off chasing danger like your brother. Ты не знаешь, где может быть Ферус? If he's not out with his men, probably upstairs with Oriana. Но почему мне нельзя поехать с отцом Ферусом?
I know it's difficult to stay in the castle and watch others ride off, but we must see to our duties first. You understand that, don't you? Ну да, я понимаю. Trust me. You'll get your chance for excitement soon enough. У меня плохое предчувствие насчет всего этого. As do I. Your father and brother are marching off to fight Maker knows what. All the assurances in the world don't comfort me, but it wouldn't help for us to take up arms and follow. Fergus and your father have their duty, and we have ours. Ты остаешься в замке? For a few days. Then I'll travel with Lady Landra to her estate and keep her company for a time. Your father thinks my presence here might undermine your authority. Мне кажется, тебе не следует ехать. Don't worry, my dear. It won't be long. Ты не знаешь, где может быть Фергус? If he's not out with his men, probably upstairs with Oriana. Мне пора. I love you, my darling boy. You know that, don't you? Я тоже тебя люблю. Go do what you must then. I will see you soon. Hello again. Your castle study is wonderful. Might I ask whose collection this is? Ее собирал мой дед. Я часто прихожу сюда читать. So would I. Do you have a favorite book? Драконы Империи Тевинтер, брата Тимиуса. Good choice. Timaeus' theory on the nature of dragons and how they connect to Darkspawn is quite intriguing. Так значит, завтра вы уезжаете с моим отцом? Yes, though I don't know when. I will leave when your father does. I'll ride as his second. Glorified squire, more or less. I'll care for his horse and armor and such. It's quite an honor. Сами вы будете сражаться? I hope so. I admit to trepidation about facing Darkspawn, but I can't imagine an opponent more worthy of defeat. Вы считаете, что прислуживать почетно? Unlike you, I am no child of a great house. If I can rise within the ranks of your father's service, it is more than I could normally hope for. I'm a bit surprised that you're not riding alongside your brother. Is that disappointing? Ну, я остаюсь выполнять важные обязанности в замке. True enough. This is no small estate like my own. If you're interested, I shall record what I can during the battle. My writing skills may be lacking, but I hope to convey a true sense of the warrior's experience. Writing such an important work is one of my ambitions. Вы что-нибудь знаете о серых стражах? No more than anyone else. Is it true there is one here in the castle? Have you met him? Правда, я видел его. I'd join the Grey Wardens in a heartbeat. Can you imagine destroying the Darkspawn forever, becoming a hero? But I'd never gain a Grey Warden's notice. I'll have to be happy under your father's command. Я был бы не прочь узнать вас получше. I'd like that. What did you have in mind? Расскажите мне о себе. There's not much to tell. I'm the eldest son of a minor lord. I can't imagine I'm anyone very interesting to you. Возможно, мы поговорим об этом после того, как вы вернетесь с похода. I would be glad of the chance to get to know you better. Until then. Ты это самое... Не в то русло идешь. That is a wonderful dog. He seems very noble and intelligent. Greetings once again, my lord. Откуда вы знаете леди Ландру? My family has been in service to hers for many years. Lady Landra elevated my place as a reward for our loyalty. I hope this position might pass to my daughter. У вас есть дочь? Forgive me, I shouldn't have mentioned her. Расскажите мне о ней. Her name is Amathine.
Her father died of a wasting sickness 2 years ago. Ваши слова о ней наполнены любовью. Amathine is my life. You will know when you have children. This is why your mother protects you from the coming battle. Похоже, что леди Ландра хорошо к вам относится. Lady Landra is good to her elven servants. That is not true in many households, but I hear it is in yours. It speaks well of your father to show such compassion. Разве вы не надеетесь, что ваша дочь достигнет в жизни большего? I have risen very high for my people. I would not tempt fate by wishing more. Мне часто доводится видеть фрейлин эльфийку. Lady Landra has been very good to me. I am lucky. If I may, your mother has no ladies-in-waiting herself. Is that usual for a noble woman of her rank? Ну, она равнодушна к суете вокруг ее персоны. That is not a sentiment I see amongst other noble women. Расскажите еще про себя. I am an open book, my lord. What would you like to know? Где вы родились? Lady Landra's manor is not half so large as your castle, so my family lives in the alienage. Вам нравится жить там? There we do not stand out quite so much. In an alienage, my daughter learns what it means to be elven. As much as possible, so much of our history has been lost. А какого вы мнения о людях? That is an awkward question. What do you mean? Не держите ли вы обиды на людей за то, что они сделали с вашим народом? Well, that is not an easy question. I think that conversation would take far more time than we have now. Там, где вы живете, у вас есть тот, кто для вас особенно важен? No longer. I have little time for such things. Вы шутите не иначе. Неужели никого столь же прекрасного, как вы? You flatter me, my lord. I am not so pretty that suitors are lining up, if that's what you mean. Мне хотелось у вас кое-что другое. Думаю, нам стоит познакомиться поближе. Are we doing just that? What else did you have in mind? Я имею в виду нечто более скровенное. Не могли бы... Мы могли бы заняться этим позднее, у меня в комнате. I see. I think I might like that. If I come to your door once everyone is asleep, would that be agreeable, my lord? Зови меня Айден. Until tonight, then. О, господи. Нашли себе подружку на ночь. А может и не на ночь. Good evening, my lord. Так, это наша комната, да? Что там по инвентарю? Ну, всего. Плюс гарантированное уклонение. Во. Так, что еще есть?
Так. Камень дать после будет. Во. Вон оно как работает. Оп. Отлично. Так. Мне, пожалуйста, вот этого и вот этого. Сколько там времени уже, интересно? Уже пора заканчивать, так что я предлагаю сохраниться. И на этом пока закончим. Есть что-нибудь интересное? Короче, сохраняемся. И на сегодня все. С вами были Дан, Рина и Йоля. Всем счастливо и всем пока.